హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ద ఛానల్. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ డూయింగ్ గుడ్. సో ఈరోజు ఏంటంటే సోలో రైడ్ వెళ్తున్నా అప్ టు దావణగిరి. అప్రాక్సిమేట్లీ 190 కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇంటికాడ నుంచి దావణగిరి. 3 అవర్స్ కొట్టేయచ్చు, బట్ స్లోగా వెళ్దాం అంటే వన్ వే ట్రాఫిక్ కదా. వెదర్ అయితే మీద పర్ఫెక్ట్ ఉంది, అంటే కొంచెం కోల్డ్ కూడా ఉంది, ఫాగీ. ఇదే మన గంగావతి సర్కిల్. ఇక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకోవాలి. చూడండి అలా వచ్చేస్తున్నారు. ఇదేమో గంగావతి బస్ స్టాండ్ కనబడుతుందా? ఓకే. ఇక్కడేమో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ చాలా ఎక్కువ, అండ్ రోడ్స్ కూడా బాగోవు. చూడండి రోడ్స్ ఎలా ఉన్నాయో, వర్స్ట్ అంటే వర్స్ట్. మొత్తం గొయ్యలే ఉన్నాయి రోడ్ అంతా. ఇది చూడండి అక్కడ ఎలాగుందో. ఇంకా అప్రాక్సిమేట్లీ 150 కిలోమీటర్స్ ఉంది దావణగిరికి. 3 అవర్స్ 37 మినిట్స్ చూపిస్తుంది. చూద్దాం ఎన్ని అవర్స్లో కొడదామని. గూగుల్ టైంలో బీట్ చేద్దాం, ట్రై చేస్తాను, నాట్ ష్యూర్. చూడండి అసలు ఇక్కడ రోడ్డే లేదు. నైట్ టైం అయితే చాలా కష్టం, పర్ఫెక్ట్ హెడ్ లైట్ లేకపోతే. చూడండి ఎలా ఉంది ఇక్కడ గొయ్య. ఇది చూడండి వ్యూ, చూడండి సూపర్ ఉంది వ్యూ. ఇంకా చాలా కొత్త కొత్త వీడియోస్ వస్తున్నాయి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. చాలామంది ఏంటంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు, కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వెళ్ళండి. నేను చేసే వీడియోస్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. తను కూడా యూట్యూబర్ అనుకుంటా, గోపురం అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ మహారాష్ట్ర బండి, మేబీ హంపి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వచ్చినట్టున్నాడు. ఈ బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, అప్పట్లో చాలా డేంజరస్ ఉండేది, మళ్ళీ అది పడిపోయింది, మళ్ళీ కట్టారు కొత్తగా. అండ్ 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆగస్ట్ 15th రోజు ఈ వాటర్ ఉన్నాయి కదా, ఈ బ్రిడ్జ్ లైట్గా టచ్ అయ్యి కింద చాలా డేంజరస్ ఉండేది. రోడ్ అయితే మాత్రం కొత్త చేసినట్టున్నారు, సూపర్ ఉంది. స్పీడ్ బ్రేకర్ చూడండి ఎంత పెద్ద చేశారో. కార్లకి అయితే మొత్తం కింద తగిలేస్తున్నాయి. చూడండి రాళ్ళు వేసారు. చూడండి ఎలాగుంది రోడ్డు. గుడి వల్ల అలా చేశారు,
బాగా వేశారు. కానీ చాలామంది ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఆ రోడ్లో వెళ్ళిపోతారు. సో యాక్సిడెంట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. చిన్న బోర్డు వేశారు అంతే, చాలా చిన్న బోర్డు, కీప్ లెఫ్ట్ అని. రోడ్స్ అయితే మాకు సూపర్ ఉన్నాయి, బట్ చాలా లాంగ్ ఉండవు, ఓన్లీ ఫర్ షార్ట్. అక్కడ ఆటోలో చూడండి, రేడియేటర్ కూలెంట్ క్యాప్ పోయింది, ఎలా వస్తుంది అక్కడ. పాపం మర్చిపోయినట్టు చూసారు అక్కడ, అక్కడ చూడండి. ఇది ఉంది కదా, ఏదో హంపేది హిస్టారిక్ మూమెంట్. సో దీన్ని చెడిపోయకుండా రోడ్ అటు ఇటు వేస్తారు, లైక్ డివైడ్ చేస్తారు అటు ఇటు. అరే బాబాయ్, చెరుకు. చూడండి బాబాయ్ ఎలా వచ్చేస్తున్నాడు. టూ రూట్స్ ఉన్నాయి హాస్పిటల్ లాగా, ఒకటి సిటీ బయట నుంచి, ఒకటి సిటీ లోపల నుంచి. ఏమన్నా జస్ట్ 1 కిలోమీటర్ డిఫరెన్స్ అంతే. బట్ సిటీ నుంచి అంతా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కాబట్టి సిటీ అవుట్స్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను. రోడ్ ఎలాగంటేనా 2 అవర్స్లో కొట్టేయచ్చు, బట్ ఉండదు కదా. హాస్పిటల్ హైవే దాటాక వెంటనే రైట్ తీసుకోవాలి సర్వీస్ రోడ్ నుంచి. అటు నుంచి హరపనహల్లి వెళ్ళాలి. హరపనహల్లి సింగిల్ లైన్ రోడ్డు, అంతేం బాగోదు. ఇంకో రోడ్ ఉంది చిత్రదుర్గ నుంచి, అటేమో ఇంకా ఎక్స్ట్రా 70 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. 1 అవర్ పట్టేస్తుంది ఈజీగా. మన ఫస్ట్ రైల్వే క్రాసింగ్, ఇంకా 2 or 3 రావచ్చు, చెప్పలేం. చూడండి బైక్ ప్యాకింగ్ ట్రిప్స్. ఇక్కడే అనమాట లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి, అయితే సిటీ అవుట్స్ నుంచి వెళ్ళిపోద్ది. సూపర్ ఉంది అసలు ఇక్కడ వ్యూ, చూడండి ఎలా ఉంది అసలు. చూడండి ఎలా ఉంది టన్నల్ ఇక్కడ. ఓహో ఫుల్ డార్క్ ఉంది. ఎండ్ అయిపోయింది ఇక్కడ టనల్లో. తుంగభద్ర చూపిస్తాను, బ్యాక్ వాటర్. వావ్, చూసారు కదా, ఇదేనమాట కనపడుతుంది అనుకుంటున్నాను. చూసారు చిన్న బోట్ కనపడుతుంది అక్కడ, చిన్న బోట్ కనపడుతుంది అక్కడ. వాటర్ అంతా ఏం లేవు, తగ్గిపోయినాయి. చూడండి ఇక్కడ దాకా ఉంటాయి వాటర్, ఇక్కడ కనపడుతుంది, ఇక్కడ దాకా ఉంటాయి వాటర్. చలో స్టార్ట్ అయిపోదాం, ఇంకా మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు ఇంకోసారి చూపిస్తాను. రోడ్ అయితే సూపర్ ఉంది ఇక్కడ, అప్ టు 8 కిలోమీటర్స్ ఇలాగే ఉంటుంది. తర్వాత లెఫ్ట్ డైరెక్షన్ తీసుకుని సింగిల్ రోడ్కి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇలా 1 లైన్ చేస్తారు ఇక్కడ.
మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ డబల్ లైన్, 2 లేన్ రోడ్డు. స్ట్రైట్ వెళ్తే చిత్రదుర్గం ఉంది, అది మెయిన్ ఫ్లైఓవర్ పైన వెళ్ళాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ రైట్ తీసుకోవాలి. అయిపోయింది, వస్పేట అయిపోయింది. ఇంకా నుంచి ఇంక సింగిల్ లైన్ రోడ్డు. రోడ్ చూసారు ఎంత వర్స్ట్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో గాయస్, ఇప్పుడే హరపనహల్లి వచ్చాను. పర్లేదు, పెద్ద సిటీనే ఇది, లైక్ విలేజ్. ఇంకా అప్రాక్సిమేట్లీ 43 కిలోమీటర్స్ ఉంది దావణగిరికి. 1 hour 3 minutes వేస్తుంది. ట్రాఫిక్ అయితే పర్లేదు, బాగానే ఉంది ఇక్కడ. అందరూ హెవీ డ్రైవర్స్ కాకపోతే. చూడండి అలాగ వచ్చేస్తున్నాడు. సో ఇదే అనమాట దావణగిరి సిటీ. ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి దావణగిరి. ట్రాఫిక్ లైట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఈ స్ట్రైట్ రోడ్కి. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, అక్కడ నెక్స్ట్ ఒకటి ఉంది చూడండి. కాకపోతే ఎక్కువ సెకండ్స్ వేయట్లేదు, జస్ట్ 30 seconds అంతే లాస్ట్. అప్పుడు గ్రీన్ పడిపోయింది. గ్రీన్ పడిపోయింది అప్పుడే. టైమింగ్ చూడండి, మ్యాక్సిమం 30 seconds అంతే లాస్ట్ ఇక్కడ. సో గాయస్, ఇదే దావణగిరి లొకేషన్ వచ్చాను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి. ఇంకా వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతున్నాయి. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు వాచ్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్, లైక్, షేర్. ఇదే అనమాట వ్లాగు. సో సీ యూ ఆన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.